mbele Mjane wa marehemu Profesa George Magoha, Odudu Magoha na mwanawe Michael Magoha wamemuomboleza mwendazake Profesa George Magoha kama mtu aliyeweka kipaumbele familia yake na kuilea kwa mapenzi ya hali ya juu. Aidha, familia hiyo imesema marehemu Magoha alikuwa na msimamo thabiti na alipenda ukweli na uhakiki wa maswala mbalimbali. Mwanahabari wetu Henry Tende anaangazia sifa alizomiminiwa marehemu Magoha katika misa ya wafu iliyoandaliwa hii leo katika kanisa la Katoliki la Consolata. My mom had a vision in 1980 that George Omore Magoha was destined to be a great man, and that he needed me and she had to allow me to get married to him. Ni kumbukumbu ya takriban miaka 40 iliyopita ya mjane wa marehemu Profesa George Magoha, Odudu Magoha. Kumbukumbu hiyo ikivuta hisia kamili na kudokeza jinsi mapenzi yalinawiri kati ya wawili hawa nchini Nigeria alikoenda kutafuta masomo ya chuo kikuu marehemu Magoha. But she gave my husband two conditions. The first one was that I had to finish my undergraduate studies. The second one was that if he married her daughter, he had to marry her too. And he asked me what was that about. I said it meant from now on, I've transferred responsibilities to you. You take care of my mom, you bury my mom if she goes before you. Mjane wa marehemu Magoha, Odudu akimiminia sifa tele kwa upendo wa hali ya aina yake aliyokuwa nao kwa familia yake. Everything of his, he did in medical precision. You take history, which is the problem, you investigate, make a diagnosis, and make a decision. Mwanawe Michael Magoha akiungana na mama mzazi katika kumwomboleza Magoha kama mcheshi aliyekuwa na msimamo thabiti na aliyependa utaratibu, ufasaha na ukweli katika utekelezaji majukumu yake. Michael akiibua kicheko kutoka kwa waombolezaji waliofika hapa wakati akisimulia jinsi baba yake marehemu Magoha alivyomjibu kila mara alipofika kwake kutafuta mwelekeo wa jambo fulani. He was available. It didn't matter if he was a surgeon, if he was a cabinet secretary. And that's because he believed in family. And it was always the same. One phone call. If he can talk, he talks immediately. If he can't talk, immediately he finishes, he would come to me. And that's for 38 years of my life. Ni katika misa hii katika kanisa Katoliki la Consolata hapa jijini Nairobi ambapo simulizi kamili ya masaa mawili ya matukio yaliyojiri kabla ya kifo cha Magoha yalifahamika wazi. All they said is just do what you're supposed to do when you're supposed to do it. It's that simple. And that's all he did. And it's great watching him over time. Everybody always talks about his successes. But I'm blessed because I got to see when he failed. And I realized everybody forgets when he failed. Juhudi za mkewe ambaye pia ni daktari zilirudisha fahamu za Magoha na akapata nafasi ya kuongea na familia yake. He was okay. He was not sick. We talked. He went on the day of, on the 24th of January. He went out, bought things to buy things for the late brother's funeral. At 2 o'clock, he told me he was chesty. I told him to rest. Hata hivyo alipata mshtuko wa moyo wa pili na watatu na alipoamuka alitaka kuongea na mwanawe Michael. Then I called my son. I asked him, where are you? He said, I'm in theater. What, are you operating or assisting? He said he was operating. I said, please hand over. Your father is not feeling fine. I think you better just come quietly. And he came. So when my son arrived, my husband spoke to my son. My son said, okay, fine. When he arrived, I said, your father has had a heart attack. And but now he looks better. He said, there's no problem. You must be on admission. Juhudi za kumkimbiza hospitali kuokoa maisha yake hazikufua dafu alipopatwa na mshtuko wa 4 na akakata roho. He said he wanted to go for a long call. He was assisted. He went for the long call. Then
Professor Mwanda came in, and he is the one who said, "Oh, you've arrived. Please check my blood pressure." As the blood pressure was being checked, he had the second attack and was rushed down there. And I think it must have been one of the most stressful things for my son when he had the third attack, knowing the implications of having a third attack. And when he finally had the fourth one, he passed, and all this happened within 2 hours. Rais William Ruto katika ujumbe uliosomwa na waziri wa mawasiliano Eliud Owalo amemwomboleza Magoha kama kiongozi mahiri aliyekuza viwango vya elimu nchini. Jiji la Nairobi linapouaga rasmi mwili wa marehemu George Magoha, kaunti ya Siaya tayari kupokea mwili wake kwa matayarisho ya mwisho kabla ya mwili wake kupumzishwa siku ya Jumamosi. Henry Tende, Look Up TV, Nairobi.